Hello everyone, I welcome you all for this new video, Prelims Marathon 2025. In today's class, we are going to focus on CSAT number system, right? So we are not going to discuss any sum and all. We are just going to revise the concept or some important facts which we need to know for solving the questions, right? So we shall start number system, right? So இருக்கிறதுலே வந்து CSAT number system வந்து quantitative aptitude இது கொஞ்சம் வாஸ்டான ஒரு topic, right? So first of all, we are going to discuss the term notation. What is notation அப்படின்னா, இப்போ நம்ம நம்பர்ஸை வந்து ஃபிகர் ஃபார்மேட்ஸில் வந்து நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா? ஸோ ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ், அதுதான் வந்து we are calling it as notation. For example, we are writing 12, 14 and 16 இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து ஃபிகர்ஸில் நம்ம எழுதுறது வந்து it is notation, right? Next is numeration. நியூமரேஷன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, representation of numbers in words, right? For example, we are writing as 10, 1, 100, right? இந்த மாதிரி நம்பர்ஸை வந்து வேர்ட்ஸில் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது எழுதுறது வந்து it is numeration, right? And the next term is significant digit. ஸோ significant digitங்கிறது என்ன அப்படின்னா, 0 தவிர்த்து இது எல்லாமே வந்து it is a significant digit. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 இது எல்லாமே வந்து significant digit. And obviously insignificant digitங்கிறது வந்து it is 0, right? So insignificant digit is 0, right? And next is we are going to see some terms, face value, and next is place value, right? So place value first என்ன பார்த்துடலாம். Let's take example 352, right? இப்போ வந்து இதில் இந்த நம்பரோட இந்த டிஜிட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்குமே வந்து இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா, இப்போ 3 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is 300, 5 வந்து 50, 2 வந்து 2, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் பிளேஸ் வேல்யூ. இதே ஃபேஸ் வேல்யூங்கிறது வந்து அதே 352 எடுத்துக்கலாம். 3யோட வேல்யூ வந்து 3 தான். ஸோ இந்த டிஜிட்டுடைய ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து 3. இதே அதோடைய பிளேஸ் வேல்யூ வந்து அது எந்த இடத்துல இருக்குது, 1s, 10s, 100s அது எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை பொறுத்து அதோடைய பிளேஸ் வேல்யூ வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணப்படும், ரைட்? ஸோ யூ கேன் ரைட் அஸ் ஃபேஸ் வேல்யூங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த டிஜிட் is nothing but the digit itself. இது place valueங்கிறது வந்து multiplied by the place, right? Okay, that's it. And next we are going to focus on natural numbers. So natural numbers வந்து எந்த டேர்ம்ல மென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா, the symbol is n, right? So it is also called as counting numbers, right? For example, இப்போ natural numbersல என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா 1ல இருந்து 2 வரைக்கும் it will be going on, right? So எல்லா natural numbersமே வந்து they are positive, right? So all natural numbers are positive. So இருக்கிறதுலே smallest natural number வந்து 1, right? Smallest natural number is 1. Then you can write as few formulas under natural numbers, right? Sum of first n natural number is equal to n of n plus 1 divided by 2, right? This is the formula for first n natural numbers add பண்ணனும் அப்படின்னா, let's say for example 1 plus 2 plus 3 plus up to 15 வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து 50 into 50 plus 1 divided by 2, right? The answer is 25 into 51. It is 1275, right? So this is how we will be solving, right? Sum of first n natural numbers formula enna, n of n plus 1 divided by 2, right? And the next formula is sum of squares of
first n natural numbers is equal to like 1 square, 2 square, 3 square plus n square. So n of n plus 1, 2n plus 1 divided by 6, right? So sum of squares of first n natural numbers, which means 1 square plus 2 square plus 3 square up to plus n square. இதுக்கான formula வந்து n of n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, right? So we can solve some 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to 10 square, right? So 10 into 10 plus 1 into 2 into 10 plus 1 divided by 6, right? So 10, 11 and 21 divided by 6. You can solve this as 2 5s are 10, 2 3s are 6, 3 7s are 21, 5 into 77, right? So the answer is 5 7s are 35, 385, right? So this is how you will be solving, right? So sum of squares of first n natural number is 1 square plus 2 square plus 3 square up to 10 n square அப்படினா n of n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, right? So next is sum of cubes of first n natural number. That is 1 cube, 2 cube, 3 cube plus up to n cube is equal to n of n plus 1 divided by 2 the whole square, right? So let's take the example. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to 10 cube, which is equal to 10 into 10 plus 1 to the whole square, right? Which is equal to 10 into 11 divided by 2 the whole square. So 2 5s are 10, 5 11s are 55, 55 square, right? The answer is 3025, right? So this is how we will be solving. We have seen 3 formulas for natural numbers, right? First one, the sum of first n natural numbers, adoda formula வந்து n of n plus 1 by 2, cube-க்கு வந்து அதே formula-க்கு whole square, right? இது square எல்லாமே sum of squares of first n natural number-க்கு n of n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, right? Now we are going to focus on whole numbers, right? So whole numbers, the symbol is W, right? So whole numbers starts with 0, 1, 2, 3. 0 வந்து start ஆகும், right? So 0 is the smallest whole number. Right, and next is integers. Integers ஓட symbol வந்து சில இடத்துல I ன்னு இருக்கும், சில இடத்துல Z ன்னு இருக்கும், right? So it includes -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and infinity, right? So the negative numbers சேர்ந்து இருக்கிறது தான் வந்து integers, right? Now next is we are going to focus on there are, you can write as positive integers undu, negative integers undu, neutral ஆன integers, that is neither positive nor negative, that is 0, right? இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து integers, right? Next is we can focus on even number, right? So even number எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is 0, 2, 4, 6, 8. இதுவும் even number தான். எந்தெந்த டிஜிட்லாம் யூனிட் பிளேஸில், see if there is a digit like this, you can write it as 102. இதோட யூனிட் டிஜிட்டுங்கிறது வந்து லாஸ்ட் டிஜிட், ரைட்? இது 1024 லாஸ்ட் டிஜிட் இஸ் யூனிட் டிஜிட். ஸோ இது வந்து ஈவன் நம்பராக இருக்குது அப்படின்னா டோட்டலி அந்த நம்பர் ஃபுல்லுமே வந்து இட் இஸ் அ ஈவன் நம்பர், ரைட்? ஸோ யூனிட்ஸ் பிளேஸில் 02468 இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஈவன் நம்பர், ரைட்? அண்ட் திஸ் ஈவன் நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை 2, ரைட்? And general form for even number is 2n, right? So in that n belongs to z. You can write as where n belongs to z. So in that நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா negative numbers also be an even number, right?
negative numbers can also be an even number, right? அதனால தான் நம்ம இங்கே செட்டுன்னு போட்டிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தோம், 2n பார்த்தோமா. ஸோ இப்போ n belongs to zன்னு வச்சுருக்கோம். z is an integer, right? ஸோ n வந்து -1 இருந்தால் -2. -2 is an even number, right? It is a negative even number, right? Now we are going to focus on, there is a formula under even number. Sum of first n positive even number is equal to n of n plus 1, right? So first n positive even number நம்ம add பண்றோம் அப்படின்னா that is n of n plus 1. You can write it as 2 plus 4 plus 6 plus 8 up to n. இதோடைய formula வந்து n of n plus 1, right? That's it. Now we are going to focus on odd number. So odd numbers வந்து it ends with 1, 3, 5, 7, 9. Next is it is not divisible by 2. The general form is 2n plus or minus 1, where n belongs to z, integer குள்ள இருக்கும், right? And the formula is sum of first n positive odd number, right? Note that word positive odd number. அதே மாதிரி தான் ஈவனுக்கும் பார்த்தோம், right? So it is n square, right? And there is something you need to know here. It will be useful for solving some statement type of question. If you are adding two even number அப்படின்னா the answer is also even number. And if you are adding two odd number அப்படின்னா the answer is also even number, right? இதே இது ஒரு ஈவனும் ஒரு ஆடும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா it is odd. ஒரு ஆடும் ஒரு ஈவனும் ஆட் பண்ணாலும் it is odd number, right? Now next is prime number. Prime numbers பொறுத்த வரைக்கும் it is divisible by 1 and the number itself. Right? So 1ஆல divide பண்ண முடியும், plus வந்து அந்த நம்பரால மட்டும் தான் divide பண்ண முடியும், right? So prime numbers வந்து 1ல இருந்து 100க்குள்ள மொத்தம் எத்தனை prime numbers இருக்கு அப்படின்னா there are 25 prime numbers, right? We'll be writing those. And next thing is that first you can write some points under prime number. Only two factors for prime numbers. ஒன்று வந்து 1, இன்னொன்று வந்து the number itself. 1 அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து it is a neither prime nor composite. And 2ங்கிற நம்பர் தான் it is the only even prime number. And it is the first prime number. Up to 100, 25 prime numbers are there. இது up to 200, 45 prime numbers are there. And the next point is 101. It is the first and least 3-digit prime number. First and least 3-digit prime number, right? So we shall write the prime numbers between 1 to 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.
ரைட். மொத்தம் வந்து 25 ப்ரைம் நம்பர்ஸ் உண்டு 1 to 100ல். என்னெல்லாம் அப்படின்னா 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. Right? And next thing is that we can focus on properties of prime numbers. Right? So எல்லா prime numbers வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். And 0ங்கிறது வந்து it is not a prime number and 1 is not a prime number because அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும்தான் இருக்கும், 1 மட்டும்தான் இருக்கும். And the lowest odd prime number வந்து it is 3. Right? So first and even prime number வந்து 2, first odd prime number வந்து 3. Right? And next thing is that there are some other concepts in the number system. We can write yes, divisibility rule மட்டும் இன்னைக்கான கிளாஸ்ல we can discuss, right? First one, இப்போ 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூனிட் பிளேஸ்ல 0, 2, 4, 6, 8 இருக்கணும், ரைட்? அண்ட் இப்போ 3ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் கொடுத்துருக்க டிஜிட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் மஸ்ட் பி டிவைடட் பை 3, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 453 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 4 + 5 9, 9 + 3 12. 12 is divided by 3, right? Then this number also divided by 3, right? So this is the divisibility rule for 3. And third one is by 4. By 4க்கு வந்து last 2 digits divisible by 4. இல்ல அப்படின்னா it must be ends with 00, right? So last 2 digit வந்து 4ல டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஹோல் நம்பருமே வந்து it is divided by 4. Or else அந்த நம்பர் வந்து for example we can write, right? 416. This is divisible by 4. எப்படி அப்படின்னா 16 is divisible by 4, right? 4 4s are 16. So it is divisible. And இதே 100 எடுத்துக்கிட்டானோ last 2 digit வந்து 00. So it will be divisible by 4, right? And next is by 5. 5 பொறுத்த வரைக்கும் it must be அந்த நம்பர் வந்து ends with 0 or 5. கொடுத்துருக்க நம்பர் வந்து 0 இல்லை 5ல வந்து முடியுது அப்படின்னா then the whole number is divided by 5. And divisibility rule for 6 என்ன அப்படின்னா the given number it must be divisible by both 2 and 3, right? By 7க்கு வந்து it must be divisible by there is some rule for 7. we'll be discussing this later. And by 8க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா last 3 digit it must be divisible by 8 or it must be end with 3 zeros, right? By 9க்கு 3 மாதிரி தான், sum of all digits divided by 9. So then it is divisible by 9. For example 6, 8, 4. So இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 10, 18. So 18 divided by 9. 9 2s are 18, right? So in the 6, 8, 4 it is divisible by 9. And for 10 ends with 0. For 11 it is quite interesting, right? So difference between sum of digits in odd place and even place is equal to 0 or 11, right? So 3 is 0, 4, 2, 6 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போது வந்து 6 + 4 10, 10 + 3 13, right? So இது 0 - 2 வந்து 0 + 2 is 2. So 13 - 2 is 11. ஸோ நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்க டிஜிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆட் நம்பர்ஸ் ஃபுல்லாக ஆட் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ஈவன் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறோம். ரெண்டையும் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது, அதாவது சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு 11 இல்லை 0 வந்துச்சு அப்படின்னா then the whole number is divisible by 11, right? And divisibility test for 12 is the number need to be divisible by 3 and 4.
both இது ரெண்டாலையும் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா then it is divisible by 12. And next is by 18. 9 பார்த்தோம் இல்லையா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்க டிஜிட்லாம் ஆட் பண்ணி if it is divisible by 9 அப்படின்னா it is divisible. அதே மாதிரி இதே டெஸ்ட்டில் எந்தெந்த நம்பர்லாம் வந்து ஈவனில் முடியுதோ அது எல்லாமே வந்து it is divisible by 18. You can write it as even numbers satisfying the divisibility test of 9, right? Even numbers satisfying the divisibility test of 9, right? For 25, last 2 digits வந்து 25 ஆல divide பண்ண முடியணும், இல்லை அப்படின்னா it must be ends with a 0, right? And the next is for 7. Okay, for 7 we shall discuss in the next class, right? So it is a bit complicated. And 7க்கு என்ன வருதோ அதே தான் வந்து 13, 17, 19, 23 இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இருக்கும், right? Next is we are going to focus on we shall focus on finding the unit place, right? இப்போ 2 cyclicity எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைக் finding unit place. This is the last concept we are discussing today. First is cyclicity of 2. 2 cyclicity வந்து 4. எப்படி அப்படின்னா 2 square is equal to 4, 2 cube is equal to 4 2s are 8, and 2 power 4 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is 16. நம்ம 2 power 5 next போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா it is 32. Again the digits will be repeating, right? So இப்போ வந்து 2 power 1 is 2, 2 power 2 is 4, 2 power 3 is 8, 2 power 4 is 16, 2 power 5 வந்து 32. next நம்ம 2 power 6 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it will be ending with 4, right? That is 64. இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிப்பீட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். So the cyclicity for 2 is 4, right? You can remember as 2, 4, 8 and 6, right? This is for 2 ஓட cyclicity வந்து 4, right? And next is cyclicity of 3. It is 4, right? So 3 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் 4 தான். 3 square is equal to 9, 3 cube is equal to 27, and this is 3 sums are 21, balance 2, 3 2s are 6, 81, right? So இதோட எப்படி வரும் அப்படின்னா 3, 9, 7, 1, right? So this is the cyclicity of 3. And next is cyclicity of 4. It is 2. 4 power 1, 4. This is 16, right? So the 4, 6. This is the cyclicity of 4. Next is cyclicity of 5, 6, 0, 1. இது வந்து 1 தான். ஸோ என்ன பவரில் இருந்தாலுமே வந்து அதுக்கு அங்கே என்ன தான் வரும் அப்படின்னா it is 1 only, right? ஸோ யூ கேன் know that. இப்போ cyclicity of 4னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து 4 power odd number இருக்குது அப்படின்னா the unit digit will be 4 only. 4 power even இருக்குது அப்படின்னா the unit digit will be 6, right? Now cyclicity of 7. It is 4, right? So 7, 49, 343 and 2401. That is 7931. This is the cyclicity of 7. Next is cyclicity of 8. அதுவுமே வந்து 4 தான். 8, 4, 2, 6. It is 8, 64, 5124096, right? So this is 8 power 1, 8 power 2, 8 power 3 and 8 power 4, right? So next is cyclicity of 9. 9 power 1 is 9, 9 power 2 is 81. இதே தான் வரும். So 9 power odd அப்படின்னா the number itself, 9 power even அப்படின்னா it is 1, right? And now we can conclude this digits and cyclicity, right? So இப்போ வந்து 0, 1, 5, 6 இதுக்கெல்லாம் cyclicity வந்து 1 தான். And 4க்கும் 9க்கும் வந்து cyclicity is 2, right? So 4 power 1 is 4, 4 power 2 is 6, 16ல வரும், right?
and இதே 9 power 1 is 9, 9 power 2 is 8, 1, right? So next is 2, 3, 7, 8. For these numbers, the cyclicity is 4. என்னெல்லாம் அப்படின்னா 2க்கு வந்து 2, 4, 8, 6, 3 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 3, 9, 7, 1. 4க்கு வந்து it is 4 and 6. 9க்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 1 and 8, right? And next is 7. 7, 9, 3, 1, 8. 8, 4, 2, 6. And 4, that's it. We have completed, right? So, for example, இது எப்படி நமக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா find the remainder of 3 power 2019 divided by 10, right? So, எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா 3 2019 இல்லையா? ஸோ இதோடைய யூனிட் டிஜிட்டில் என்ன வரும்னு பார்க்கணும். ஸோ லாஸ்ட் 2 டிஜிட் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஏன் 2 டிஜிட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ 3யோடைய சைக்ளிசிட்டி என்ன? 3யோட சைக்ளிசிட்டி வந்து 4, ரைட்? இப்போ 4ஓட டிவிசிபிலிட்டி ரூலில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? லைக் 4ஆல் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் 2 டிஜிட் வந்து நமக்கு இட் வில் பி டிவைடட் பை 4 இல்லையா? ஸோ 19 divided by 4, which means like 4 4s are 16, balance 3 இருக்கா? ஸோ 3 power 3, இங்கே 3 இருக்கு, ஸோ 3 power 3. ஸோ 3 power 3 is 3 cube is 27, right? So the unit digit is 7. That's it, right? So ரிமைண்டர் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 10ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் டிஜிட் மட்டும் தான் ரிமைண்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் 7 is the answer. 7 will be in the unit place, right? It is a previous asked question in, I think it is into 2022, right? So I'm repeating this question again. இதோடைய ரிமைண்டர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க, ரைட்? இப்போ 27 இருக்குன்னு, சாரி, லெட்ஸ் டேக் 56. இதை நம்ம 10ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 50 மீதி 6 இருக்கும். ஸோ யூனிட் டிஜிட் என்னவோ அதுதான் இதோடைய ரிமைண்டராக இருக்கும் இல்லையா? இப்போ 3 power 2019 கேட்டிருக்காங்களா? 2019 நம்ம ஏன் லாஸ்ட் 2 டிஜிட் மட்டும் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா 3யோடைய சைக்ளிசிட்டி வந்து 4. 4ஆல் டிவைட் ஆகும்போது நமக்கு மீதி இருக்கக்கூடியதை மட்டும் எடுத்து நம்ம கியூப்ல போட்டால் நமக்கு கிடைச்சிரும். ஐ மீன் மீதி இருக்கிறது மட்டும் பவரில் போட்டால் நமக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ 19 divided by 4, 4 4s are 16, balance 3. ஸோ 3 cube is equal to 27. ஸோ லாஸ்ட் வந்து 7 தான் இருந்திருக்கணும் அதோடைய நம்பர். அதாவது இந்த வேல்யூவுடைய யூனிட் டிஜிட்டில் நமக்கு 7 இருந்திருக்கணும். ஸோ 10ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ஆப்வியஸாக என்ன யூனிட் டிஜிட்டோ அதுதான் வந்து ரிமைண்டராக இருக்கும், ரைட்? ஸோ அதனால தான் நம்ம ஆன்சர் வந்து 7 சொல்லி போட்டிருக்கோம், ரைட்? அண்ட் யூ கேன் ரைட் ஃபியூ திங்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கவுண்டிங் ஆஃப் டிஜிட்ஸ். இப்போ 1லேருந்து 9 வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து 9 டிஜிட்ஸ் இருக்கும். இதே இது 1லேருந்து 99 வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு 189 டிஜிட்ஸ் வந்து இருக்கும், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் அப்படின்னா 10 to 99 வரைக்கும் மொத்தம் நமக்கு வந்து 90 நம்பர்ஸ் இருக்குது. 90 நம்பர்ஸில் 2 டிஜிட், ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் 2 டிஜிட். ஸோ 180 டிஜிட்ஸ். ஆல்ரெடி நமக்கு 1 to 9 வரைக்கும் 9 டிஜிட் இருக்கா? அதை சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு 189 டிஜிட்ஸ் ஆயிருமா? ஸோ தட் இஸ் 189 டிஜிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் 1 to 999, ரைட்? ஸோ இதுக்கு எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து 180 டிஜிட்ஸு, 1 to 9 வரைக்கும் 9 டிஜிட்ஸ் ஆச்சா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து 100லேருந்து 999 இது வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மொத்தம் 900 நம்பர்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் 3 டிஜிட் இருக்குது. ஸோ 9 3s are 27, ரைட்? ஸோ 2900 டிஜிட்ஸ். ஸோ இந்த 2900 டிஜிட்ஸு ப்ளஸ் வந்து நமக்கு அங்கே ஒரு 180, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 9, ரைட்? ஸோ 1லேருந்து 999 வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் 2889 டிஜிட்ஸ், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் how we'll be counting the digits. இந்த வந்து பேஜ் நம்பர், மிஸ்டு பேஜ் நம்பர்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அதுக்கு வந்து it will be useful for you, right? That's it for today. Thank you.